A shocking murder came to light earlier this year where a single woman was brutally murdered at her residence. Who was she? How did she meet a gory end? Who killed her and why? How was the case solved? Know it all in this News 9 crime special. Panicked residents. Slow-moving traffic. House surrounded by cops. This was the site outside a house in Siddhalingapura in Mandya in the month of January. All the residents in the locality were surprised when they saw so many cops at this particular house. Just when everyone was wondering what had happened at this house, one of the residents informed everyone that the single woman who resided at this house with her daughter was murdered the previous night. Everyone was shocked on hearing the news and gathered outside the house. It was the same resident who first learnt of the murder and informed the Mettagalli police. They arrived at the spot in no time and started investigating the case. They first intended on learning the identity of the deceased. This is 40-year-old Padma, and it was this woman who met a gory end on the fateful night. Padma owned a tea stall next to the petrol bunk. She was a single parent and had 2 children. Her 10-year-old daughter Vaibhavi resided with her, while her son stayed at the hostel in his school. Of what the residents had to say, Padma was an extremely friendly person and never had any rivalry with anyone. Padma, who resided in this house for the last 8 years or so, had only her brother visiting her every now and then. ನಾವು ಊರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗದ್ದೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಊರೊಳಗಿಂದ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಅಲ್ಲೇ 8-9 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ, ವಯಸ್ಸಾಗದೆ. ಅವರು ತಣ್ಣೂರ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಮನೆ ಇರೋದು, ತಣ್ಣೂರ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. The house that Padma resided in was not hers. It belonged to one Anil Kumar, who is an NRI. He constructed an outhouse for Padma to stay in with her daughter. Anil would only visit the country once a year to see if everything was okay at his house. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ KR ಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಟೀ ಅಂಗಡಿನೇ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು.
ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನಾವೀಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. On that fateful night, Padma was sleeping with her daughter when a man entered the house between 2 a.m. and 4 a.m. and attacked her with an iron rod. After the preliminary investigations, the cops assumed that the murderer had entered the house through the roof. Padma's 10-year-old daughter Vaibhavi was also assaulted by the murderer, but for her luck, she managed to survive. She was still breathing when the cops arrived at the spot. They immediately rushed her to the Columbia Asia Hospital. ಲಿಂಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬರ್ಬರೆಯಾಗಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ವೈಭವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಒಂದು ಗಾಯನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. The cops were certain about one thing after conducting the preliminary investigations, that it was a case of revenge murder. There were clues that the murderer had left behind for the cops to trace. The cops hoped to nab the murderer at the earliest using the clues. ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟ ಆಗಲೇ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷದ ಮಗು ವೈಭವಿ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೀನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಮನೆ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರ್ದು ಈ ಮನೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಹುಶಃ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಶೀಟ್ ತೆಗೆದು ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಆಕೆಗೆ ಕತ್ತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಟಾಗಿದೆ, ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಇಂದಿನ ಎನಿಮಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. The dog squad and the forensic and fingerprint experts were called to the spot, while the dog squad let their dogs sniff the entire house and boulevard. The forensic and fingerprint experts were closely examining each and every part of the house. They found a mobile phone lying in the living room. They picked it up to see the call log, hoping that they could get a clue from it as well. As we mentioned earlier, Padma owned a tea shop next to the petrol bunk. Her house was bang opposite the shop. The petrol bunk had a CCTV camera installed. The cops were hoping that there could be some vital information that the footage could provide them. Unfortunately, no clue could be gathered from the footage because the camera could not capture anything with clarity at night. The 10-year-old was sent to the hospital and Padma's body was taken away in a truck. All the residents were made to disperse. They didn't want anyone from the crowd to make their way into the house and wash off clues that the murderer could have left behind. Of the clues that were left behind by the murderer, the cops concluded that it was someone known to the deceased who ended up killing her. However, there was still no clear picture about who the murderer was. ಇದು ಯಾರೋ ಪರಿಚಯದವರು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ಲೇಡಿ 40 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇದು ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಇರೋರೇ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂಸು ಸಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಸು ಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. Nothing valuable was stolen from the house. All the jewelry that Padma donned was still on her body. Hence, it was concluded that it was not a murder for gain. But who could have murdered her? Who was it who wanted to take revenge on her? These questions were haunting the cops. ಕಳ್ತನ ಏನು ಆಗಿರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮೋಟಿವ್ ಮರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರ. ಬಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಟೆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಪರಿಚಯದವರೇ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Padma hailed from Tannur village in Mandya. She settled down in Siddhalingapura 8 years ago after her husband abandoned her. Her husband was also one of the suspects in the case. The cops decided that they would interrogate him as well. The incident took place in January, and until recently, the case was not cracked. 10-year-old Vaibhavi, who was the prime witness in the case, was grievously injured. The cops were waiting for her to be back on her feet so they could talk to her about what had taken place on that fateful night. Surprisingly, the cops assumed that Vaibhavi was dead considering the condition in which she was found. However, as soon as they learned that she was still breathing, they rushed her to the hospital. They knew that she surely had a lot of information to share with them about the murder. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಆವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ವೈಭವಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆತ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. For their luck, the hospital staff was extremely cooperative with the cops in this case. The hospital authorities generally insist on the family of the patient being present before the treatment begins. However, in this case, they started the treatment right away. The Columbia Asia Hospital is a multi-speciality hospital, and obviously, the treatment there was an expensive affair. The city police managed to collect money for Vaibhavi's treatment, and how? Hear it from Mr. Commissioner himself. ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಡ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಸಿನ್ಸ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. Besides the friends and private companies, there were other people who extended their helping hand to the Mysore city cops. There were ministers and their friends who contributed money from their own pockets for Vaibhavi's treatment.